the recognition of Somaliland, which is absolutely wonderful. Yeah, absolutely wonderful. Arrinta amoodaan inay idinka idinla yar tahay laakiin dunidoo dhan laga daawanayo oo dee Ingiriiski ha haysta laakiin habeenkii gobonnimada aynu qaadanaynay dadkii jiray lala taagnaa habeenkii xafladda ayaan ka mid ahaa maanta hay'adda aqoonsiga Somaliland calankeena maanta ma sha Allah ka taagay Liverpool اعترافkeeda inay yani ictiraafto oo magaalo rasmi ah oo weyn oo dalka UK kamida ay tahay oo waliba taariikh dhan dadka reer Somaliland ay ku leeyihiin Somaliland way jiraysaa way jiri doontaa cidoo doontaana xukumi doontaa innaga waxayna laga yaqaanaa hadiya habeen Somaliland oo midan because we would not be here standing where we are now without them. waxaan kaloo halkan ku ambaleynayaa hablihii hawshan inta badan ku soo jiray iyo dadkii la qabtay ay ugu horeyso Shukri Jaamac oo iyadu dee rag dhaaftay badde rag way dhaaftay waxa weeye iyadu rag way dhaaftay oo afar xiniyood weeye ilaahay ha ka jasaaysiyo khayrna ilaahay ha uga dhigo iyadoo midkeedana ilaahay ha karaabeeyo. Yeah, I just wanted to say how lovely it is to be invited to see so many people here, and there was a tear in my eye in the hall over there at the recognition of Somaliland, which is absolutely wonderful. Yeah, absolutely wonderful. aad iyo aad ba u mahadsantihiin reer Liverpool ina halkan lagu soo dhaweysaan caawa waxa weeye waa dabaaldeg reer Liverpool waxaan idin leeyahay kow midnimo wadajir gamca wadajir bay wax ku wada qabtaan sida halka ka sii wada keep up the good work tii weyneedna insha Allah way inoo iman doontaa si degdega waa layna maqlay waa layna dhageystay wayna gaadhnay aad iyo aad ba u mahadsantihiin haddaad tihiin reer Liverpool wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mahadnaqa ilaahay dabadeed waxaan u mahadnaqayaa oo kale jaaliyadda reer Liverpool ee maanta arrinta amoodaan inay idinka idinla yar tahay laakiin dunidoo dhan laga daawanayo sameeyay idinkana aad iyo aad baan idinkugu mahadnaqayaa walaalayaal dhammaantiin waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa walaashay Shukri iyo tiimkeeda oo sida cajaa'ib kale uga soo shaqeeyay arrinta aynu caawa halkaa u fadhino reer Somaliland anigu waxaan ka mid ahay caawa waan iska qiranayaa dadkii ka horeeyay calanka hortii dhashay calankii de maanta waxaynu ka joognaa 64 sanadood waxaan dhashay Somaliland oo xora oo de Ingiriiski ha haysta laakiin habeenkii gobonnimada aynu qaadanaynay dadkii jiray lala taagnaa habeenkii xafladda ayaan ka mid ahaa aan iskaba yaraada de waan yaraaday ilaa markaas waxaan idin sheegayaa anigu dawladdii Soomaaliyana waan la soo shaqeeyay hore madax badan baan la soo shaqeeyay reer Somaliland Axmed Siilaanyaan wasiir u noqday mid baan idin sheegayaa hoobku ma dhinto hoobku waxa la yiraahdaa waxaan idin leeyahay reer Liverpool iyo reer Somaliland keep the hope alive والله العظيم وحيابان كفكرة وحكمذا دمانت نوين بانا هاي تلو محمد وموحد لمن سومالي لانو أنا اعترافين لكن خرجة يدو إمك آد بيوفي عنتها خير ليفربول هبقى يقدك تاني ولي أنا عاوة سيقونية وسيحانا ينا إلهي بيدن أبال كذا كهري خير ليفربول هنو لادان سومالي لان هنو لاتو
iyadoo maanta hay'adda aqoonsiga Somaliland calankeena maanta ma sha Allah ka taagay Liverpool waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Liverpool haddii wax u wanaagsan yihiin waa dumarkii ogaada Liverpool waxa wada waa dumarka Liverpool markii waa dumarka weyn marka ablaha iyaga aad ugu mahadcelinaynaa shukri jaa Maxamed ilaahay ha barakeeyo dumarka iyagana ablaha ilmaadan cilmi ilaahay ha barakeeyo waa weeye aad iyo aad khudbadda halka ka jeesay aadan cilmi ducaa wallahi waa ooygaa runtii caawa runtii laba taariikhood baa dhacay oo aan la dafiri karaynin mid waxa weeye Liverpool ictiraafkeeda inay ictiraafto oo magaalo rasmi ah oo weyn oo dalka UK kamida ay tahay oo waliba taariikh dhan dadka reer Somaliland ay ku leeyihiin haday ahaayeen Seaman haday ahaayeen baac mushtari haday waxyaabo fara badan door weyn haday dagaaladii ka qayb galeen dagaalkii koobaad iyo dagaalkii labaad taariikh weyn baynu ku leenahay waana diiwaan gashan tahay arintaas waa wax adduunka dhan uu og yahay waxaan mahadnaq u naqayaa oo kale shukri iyo tiimkeeda oo door weyn ka ciyaaray runtii qadiyadan in ay Liverpool ina ictiraafto waxaan kale u mahadnaqayaa Liverpool Somaliland community oo iyaguna door weyn ka ciyaaray in ay magaaladan ina ictiraafto aqoonsigu ma aha wax kale wajas yani qiritaanka wadan inuu jiro ee ma aha shuruud inuu wadan jiro taa waa inaynu xoog u xasuusnaana wadanka la yiraahdo Jamhuuriyadda Somaliland aynu ka nimid inagu maanta waa wadan jira oo haddii la eegayo international law wax ka maqan oo jiritaankiisa maanta ka maqani ma jiro xuquuqaha iyo waajibaadka dal walba oo dunidan ka tirsan maanta uu leeyahay ayuu leeyahay meesha UN-ta la yiraahdaa ma confirm garayso amba ma bixiso ogolaansho ah inuu dal jiro ama aanu jirin haddii aanad UN-ta ku jirin kama dhigna dalkaagu ma jiro waayo in international law there is no a single treaty, single convention, single protocols that highlights or describes the recognition, what a recognition serves for a state. A recognition is not a condition for a state to exist. There is only one in international law, one convention that describes what a state is and what are the rights and duties of a state. And it's called the Montevideo Convention. The first articles highlight what are the criteria of a state. And the third article of that convention says the existence of the new state is not dependent of the recognition of another state to that state. وعندنا يعني تشيرت dalku markuu samaysmo a criteria the article number 1 oo ah permanent population, defined borders, ability to enter into relation with another state, iyo a government. Somaliland oo la xoreeyay inuu doonayay markii ay sanam ahayd imikana waxaynu doonaynaa Somaliland oo la ictiraafo tuulada ugu yar hadayna ictiraafaysa inagu diyaar baynu nahay Soomaa tuulada Ingiriiska ugu yar hadayna ictiraafayso waynu tageynaa waynu ka qayb galeynaa madaxaynu saaranaynaa inagu waxaynu u baahanahay wax allaale wixii ictiraafkeena keenaya intaa hadaan dhaafo walaalayaal mar labaad waxaan u mahadnaqayaa safiirka iyo tiimkiisa safiirka Somaliland ee dalka UK aad iyo aad aan ugu mahadnaqayaa isaga tiimkiisaba aadna waxay uga shaqeeyeen in badan inay Somaliland ay ka dhex muuqato dalka Ingiriiska aad baan isaga ugu mahadnaqaynaa
kelmadda u dambaysa walaalayaal waxa weeye waa dardaaran reer Somaliland oo isnaqaana waqti waxaynu ku jirnaa xamaasadeennu ay cirka marayso doorashooyin baynu ku jirnaa waxaan idinkula dardaarmaya walaalayaal waa midnimo waxaa doontaa how inaynu mid ahaano Somaliland way jiraysaa way jiri doontaa ciddo doontaana xukumi doontaa innaga waxayna laga yaqaanaa had iyo habeen Somaliland oo mida salaamu calaykum ilaahay maanta halkan isugu keenay ee xafladana aynu ka soo qayb galnay aad iyo aad baan bogaadinayaa halkan ka dheer ee ay ka midho dhaliyeen ee halkan soo gaarsiiyeen caawa aynu ku xafladaynayno aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dalkoodii iyo dhulkoodii ayay hawshan u galeen oo halgameen halgankuna waa qoriso dhiib qaybta ka horeysana dad kale ah runtii u soo halgamay ilaa iyo 60kii iyo wixii ka horeeyaba Somaliland ha noolaato runtii caawa waa habeen gaar ah oo sharaf gaara leh oo farxad gaara leh oo aynu u fadhina caawa magaaladii Sheffield magaaladii Liverpool oo konsulkeedii ay Somaliland ictiraafeen waxa hubaal ah marka ul kale lagu xidho saddexaad lagu xidho to afraad lagu xidho ciidama jabin karto awal waxa Sheffield oo kaliya waxa raacay Cardiff raacay Birmingham raacay Liverpool raacay Bristol raacay waxa noqotay xarig aba qori adag oo la jabin karin oo u horseedaya shirka ku xiga inuu noqon doono insha Allah Kareem Somaliland oo dawladda Ingiriiska ictiraafsay aad iyo aad baan u faraxsanahay caawo shucuurtayda lama soo koobi karo runtii waxaan doonayaa inaan la hadlo dadkan saaxiibada ahayn ee iga dhintay anigu waxaan dadkii yar ororday in yar ka qayb galay orodkii dheeraa ee Somaliland loo soo maray laba jeer duul yaraan waxba ahayn soo gaaray oo dhaawaca halkan waxaan ku imi dhaawac yar baan u fiicanahay dadkii dhintay baan doonayaa inaan laba kelmadood idin yar xasuusiyo dhalinyaradan joogta haddaan anagu ahayn waqtigan anagu kacnay iyadoo dalka la isku daray oo Soomaali jirto laakiin saddex maqan tahay labadii isheerayna mid liqday tii kale ayaanu noolaanay maanu noqon kuwii xilqay kuwii la liqay baanu noqonay waxa laala waxaanu ka faa'iidnay ama wax barasho ama isku dar ama tacliin ama duni kale ama wax la dhiso may jirin ay hadinaan u halganno kuwiina dhashay maanta ee noole halkan joogay oo ku bartay ee qaxootiyada ku yimi iyo kuwa dalkii ku dhashanaya inay mustaqbalkii annaga soo maray ka fiican inay holaan baan u galay muxuu ahaa ayda iyo dagaal iyo rafaad dheer oo sanado badan qaatay alxamdulillah caawo nasiib bay ii tahay inaan saaxiibaday ka hadho halkan joogo waxaan saleeyahay halgankii siranseer ma noqonin manuu saqiirin calankii waxaan ka taagnay Somaliland oo dhan calankii dibadda uu sodcaalo dalal badan baan ka taagnay waxaan ka taagnay Sheffield baan ka taagnay Liverpool baan ka taagnay Cardiff baan ka taagnay muxuu ahaayay Tower Hamlet baan ka taagnay Bristol baan ka taagnay caawana Liverpool baan ka taagnay Mr. Ambassador odayaasha reer Liverpool maanta taariikh runa ayaa qorteen meeday walaashay shukri meeday waxaan u sheegayaa haweenweynaha halkaa fadhiya inta council ina aqbalay uu ogolaaday Somaliland inan baa keentay inan hablaha reer Somaliland ayaa keenay from Liverpool to Tower Hamlets hablaha keenay hablaha reer Somaliland Allah sharfo I am so excited today والله العظيم شعورتي lama koobi karo maalintii Somaliland calanka laga taagayo kale maanta ila tahay aynu cadawga jabinay ayay ila tahay waayo calanka tawxiid kaliya wuu jirayaa waanu jiri doonaa ilaahayna dhulka dhigi maayo biidnillah innaga iyo
wasiirkeenna iyo tiinkiisa iyo wixii kale ee Somaliland ee inooga yimi gobollada kale aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo mahad gaar ah u naqayaa hablihii ka soo shaqeeyay xafladda tan sharafta leh ee aad iyo aad u socday ee kaanay maanta farxadda aynu halkaa ku fadhino oo ay ka awal tahay inanta la yidhaahdo Shukri Jaam iyo tiinkeeda habluhu way badan yihiin ka soo shaqeeyay xafladda waxaa ka mid ah ilmo aadan ducaale waxaa ka mid ah koosar waxaa ka mid ah hablo kale oo haddii ilaah kuu rooyahay aan imika mid u sheegi karaynin giddigiin haddii aad tihiin hablaha reer Liverpool ee xafladda tan soo abaabulay ee haddii ilaah kule wakhtiga geliyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa safiirkeenna London inooga yimi iyo wafdida uu waday iyo saxaafadda iyo dadka kale ee inooga yimi gobollada kaleba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana munaasabaddan ballaaran ee ka dhacday magaalada Liverpool ayaa sidoo kalena waxaa ka qayb galay dhalinyarada Somaliland ee ku dhalatay dalka boqortooyada Ingiriiska oo si weyn ugu faraxsan in ay guulo ballaaran ay ka soo hooyeen aqoonsiga Somaliland ee magaalooyinka iyagoo arrinka ka dareen celinayna waxaa ka mid ah ereyadoodii sidan Assalamu alaikum. It's an honor to be here today. My name is Amina Ilmi and I've been asked to share the remarkable legacy of my Abo, who's my dad, Aden Hachidala Ilmi, and his profound impact on both the Somali community in Liverpool and the efforts for Somaliland recognition. Abba came to Liverpool in the 1960s as a young man working as a sea merchant. During that era, Somaliland was part of the British Protectorate, and many Somali men found work through the British Merchant Navy and travelled to the UK. With this role, Abba travelled around the world, as many of our Abbas did, and experienced various cultures and environments, but eventually chose to settle in Liverpool, a city with a budding Somali community made up of fellow sea merchants. So just like Amina, who was before me, I'm also a daughter of a seaman. So my dad came here in 1955 as an 18-year-old, all by himself. And Liverpool was one of the places, actually before Liverpool, he worked all around the northwest in cotton factories before embarking on the Merchant Navy. And in 1986, myself, my baby brother, and my mum joined him here for a short stay. And the plan was to go back, but it never came. I, myself, and millions of Somalilanders have a dream that one day both will sit side by side at the UN table. May Allah shine light upon both countries, as one birthed me and the other raised me. My honourable members, with great pleasure and gratitude, I stand here tonight before you to address this momentous occasion of re-recognising Somaliland. Your presence here tonight signifies the importance of unity between the UK and Somaliland. Unity and understanding between both countries. I extend a warm welcome to each and every one of you, and thank you for joining us here tonight. As I was sat back there and I was listening to all the stories and all the people from the older generation that were talking about Somaliland, and I had to think to myself, I'm what, 32? I've never known a world without Somaliland. I've never, thank you. I've never known it. I guarantee there's so many youth in this room
that's never, they don't know a world that Somaliland is not its own state, its own country, which is, to me, is a beautiful thing. But also, I have to remember, I have to almost say thank you to the older generation, because you guys went through so much struggle and hell to get Somaliland to where it is now. Personally, I can't think of Somaliland and the journey of Somaliland without thinking of my mother, Miss Faisa Hachali, who sat right there. Some of you might know her. And I think of her story, subhanAllah, the amount of times that she's told me her story growing up. She came to the UK, to Liverpool, in the mid-80s. She didn't know the language. She didn't know the culture. She didn't even know the weather. She didn't know it's a cold country. So she's thinking, what is this place? But she didn't think, I don't know the language. I don't know the people. I'm going to give up. Forget this. I'm going to go and I'm not going to provide the life for my children, inshallah, that they deserve and they need. Just like the people of Somaliland at that time, that were also going through difficulties, hardship, persecution in some places. They didn't think, you know what, this is happening to us. You know what, let's give up. Let's go home. Let's not do anything about it. They were the ones, the older generation, they were tough. They persevered. They said, listen, this is happening. We don't like this. We're going to now become our own thing like it was Berigi. My message is, especially to the youth, today is a day that we recognize and we remember the hardships and the struggle and also the toughness of the older generation. And we say thank you so much, because we would not be here standing where we are now without them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Dr. Muzaya Maxamed. Kusoo dhawaada Shifa Pharmacy. Halkan waxaan adeegyo ku haynaa pharmacy ah oo ku xiran cliniga Medina Medical Clinic oo ku yaalo Jigjiga Mall wadada caanka ah oo Lake Street. Adeegyada hayna waxaa kamid ah delivery aan sameynaa oo xaafada guriga lagu geenaa daawada dadka oo aan awoodin inay pharmacy-ga imaadaan. Waxaan sameynaa travel medications dadka safraayo daawooyinkooda oo complete ah, vaccination, dhakhtarkaagaan la shaqeynaynaa insha Allah, wixii maaragtay caafimaadkaaga iyo daawooyinkaaga ku saabsan oo complete ah helaysaa. Convenience-ka helaysid halkan Shifa Pharmacy waxaa kamid ah clinic oo nagu degan oo Soomaali ay joogaan oo luqadaada maaragtay aad wax walba ku helaysid oo nextna pharmacy ku degan oo aad imaanaysid adoona maaragtay dhakhtarka wali ka dhamaanima daawooyinkaaga lagu sii diyaarin karo. mar waxaa dhacdo adoo clinic joogtid daawooyinkaaga inta lagu diyaariyo adoona ka dhamaanin dhakhtarka daawooyinkaagina hore u sii qaadatid. Hadda lacala ka tagtidna delivery-gaas aan leenahay. Marka kusoo dhawaada Shifa Pharmacy.